Hello guys, good morning everyone. So how are you guys? ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ guys? Okay, so what are we going to study? Today, as you all know guys, is a great day because it is Sunday. So we are considering our classes here today on your own channel guys, Unacademy Karnataka PUC. So Unacademy has brought to you an highly well developed team, well experienced and well prepared team in order to guide all the commerce students. ಹೌದು ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಪ್ರಿಪರೇಷನನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಿ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ and keep supporting us so that we can help you out and in turn help ourselves. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗೈಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾತು, ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಯುದ್ಧ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಏನೋ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಜನರಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ತೊಂದರೆ ಬರುವುದು ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನು ಸರ್ ನನಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಸರ್ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಏನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ವೈಲ್ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಎಜುಕೇಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಏನೇ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಬಿಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತವೆ, ವಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೀಚರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕಾರ ಥಾಟ್ಸು ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ ಅದು ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಾಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನಿಜವಾದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಡೌಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಡೌಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಮ್ಮ ಸಮಯವೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅನ್ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ತುಂಬ ಜನರು ಏನು ತಿಳಿತಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಗುರುತಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿ, ಎಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೈಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಯಾವತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಅಟ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಗೋಲ್. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿಹೇವ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ವಿ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಗುರುತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. So we have to do what guys, we have to be calm and we have to think and we have to act. ಅದೇ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಟು ದೋಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ YouTube guys, I have been involved with the educational field guys for past 6 years. ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸು ಆ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಿಯರ್ ಆಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್, ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಸೊ ಆಲ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ನೋಟ್ಸು ಸಿಗುವುದು? All the notes will be available to you on our Telegram channel. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವ್ರಿ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC
ಎಸ್ ಗೈಸ್, Unacademy Karnataka PUC Telegram ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಎಲ್ಲವೂ ನೋಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಗೋ. ಸೊ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗ್ರೋ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವುದು? ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಗೈಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಪ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾವ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿವೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಪ್ ದೋಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. And about the trigonometry part guys, okay, today we are starting about trigonometry, not coordinate geometry, that I have completed in the previous class. So trigonometry guys, yes, trigonometry first PUC ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಗೈಸ್ that you have learnt in your first PUC. The idea will be same, the concept will be same, only the application varies. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, 3 marks questions and 5 marks questions. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವ್ರಿ? ಮೊದಲು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಲೈಕ್ ಎ ಸೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಹೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. 5 marks questions ಮೇಜರ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಟುಡೇ. So this is not at all a lengthy topic, not at all difficult, a very easy topic guys. Tumba easy agi ee ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. So now guys, the first question, 5 mark question. Okay, see this is the first question guys, 5 mark question. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 4 mark questions and 5 mark questions. That is what I will be solving guys. So already I think we have solved this question guys in the previous class, correct? Yes, we have solved it guys. Sorry, we have solved this question. I'll take in a next question. ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಅ 5 marks question guys. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, the solution here will be very small, the solution here will be very easy in case of heights and distances, but you have to understand the question ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. like I keep repeating guys, it is very important that you understand the idea of what has been asked here. Okay guys, so see, an aeroplane when flying at an height of 2000 meters passes vertically above another plane at an instant when their angles of elevation from the same point of observation are 60 degrees and 45 degrees respectively. Find the distance between the aeroplanes. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಮೊದಲು ಓದಿ, ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ನೀವು ಹಾಕಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿ, ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ರೀ, ಅದು 2000 meters ಹೈಟಿಗೆ ಫ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನು 2000 meters ಮೇಲುಗಡೆ ಹಾರುತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಪಾಸಸ್ ಅಬೌವ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಬೌವ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಅನ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ 2000 meters
fly ಆಗುತ್ತೆ. Okay, it passes on. Angle of elevation from the point of observation guys, suppose ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಮಗೆ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಆ ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಮೀ draw in the diagram for our analyzation. Okay, see here. So let this be the first initial height of the plane. We'll consider a triangle because triangle is what it is going to be formed. Illi triangle create agate. Hey guys sir, I'll just explain you in a minute now. So like the video guys, who is watching on the YouTube video na like ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Okay, so see here guys, first of all what I'm going to take, I'm going to I'll take this point to be point A, I'll take this to be point B, point C and point D. Okay, so see here, AC will be what, 2000 meters, because question ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಅದು 2000 meters ಮೇಲಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2000 meters AC, which is nothing but the height of the first planes flying. Okay, height of the first plane's flight, ಅಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಹಾರ್ತಿದೆ, and that is nothing but AC. Okay, and then guys question ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, what he has asked us, what he has told us in the question is, at point B we are going to consider another plane. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇನಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಹಾರುತ್ತಿದೆ. Okay, the plane which is flying at an height of 2000 meters is flying above another plane. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ at point B. So what will be BC guys? That will be the height of the second plane's flight. Height of second plane's flight, correct? ಅಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಹಾರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ A and B, this will be the distance in between aeroplanes, correct? Which is H, that is unknown here, kurtilre namge adu. So H, that is nothing but the height in between the aeroplanes, heights between planes. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 60 degrees. Okay, this angle will be 60 degrees because given in the question. See, it's given in the question the point of observation are 60 degrees. The first plane is at the top height, first plane top ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ 60 degrees ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಗೈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ 45 degrees. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 45 degrees. Correct? So we already have the details here. We have what? We have the angles, both the angles of elevation. We have to find out AB. AB is what we have to find out, distance in between the planes. Okay, and what will be BC guys? BC will be what? 2000 minus of H. Correct? BC will be 2000 minus of H, because completely 2000 meters is the height here. AB minus of, sorry, AC minus of AB, that will be the length of BC. Okay, this is a complete analysis guys. ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಲ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದೆ. Now what we are going to do, we are going to consider the first triangle now, triangle AC and D. So in triangle AC and D we can take tan guys, tan 60 degrees, correct? The ratio of opposite to the base. Okay, we are going to take in the ratio of opposite to the base guys. So what is opposite here?
Opposite is nothing but AC, which is 2000 meters, whole divided by CD. What is CD? CD is the base. And how much is the base? Not given. The base is not given, guys. So tan of 60 degrees, tan 60 is nothing but root 3, correct? So substitute it here. Root 3 is equal to 2000 divided by CD, and what will be CD? CD will be equal to 2000 divided by root of 3. Simplification, will take this to be the first angle. ಇದಕ್ಕೆ first equation ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Now what we are going to do, we are going to consider the second triangle here, that is nothing but triangle BC and D, correct? So triangle BCD, guys, in case of triangle BCD, once again we are going to take in tan function, guys. Tan of 45 degrees, because angle is 45, which is equal to what? Opposite. BC is the opposite, divided by CD, which is nothing but the base, correct? The base is common, guys. So what is tan 45? Tan 45 is nothing but 1. So CD is equals to BC, is equals to BC. From equation 1 we have the value of CD, guys. And what is BC? BC is nothing but 2000 minus of H. BC, this complete length is 2000, AC is 2000, AC 2000 ಇದೆ, ನಮಗೆ BC ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ 2000 ಅಲ್ಲಿ EH ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ BC ಸಿಗುತ್ತೆ. and that is what we have written here, 2000 minus of H. so substitute ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. okay, what is value of CD, guys? 2000 divided by root 3, which is equals to BC, which is nothing but 2000 minus of H. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರು ಸಿಗುವುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಒನ್, ಗೈಸ್. ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್. ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1, CD is equal to 2000 divided by root 3. And please, guys, note it down. Examination alli ella reasons baribekagutte. You'll have to write all these reasons here. You'll have to write this equation number 1. You'll have to draw this diagram. Only then they'll give you 5 marks. Okay, you'll have to specify all these values here. Okay, it is simple, quite a simple problem, but you have to show it to the supervisor, the analyzer. Okay, only then you will be able to get all the marks. So now the value of H is what we need. H can be written as 2000 plus of 2000 divided by root 3, correct? So I'll take in 2000 as common, guys, multiplied with 1 plus of 1 divided by root 3. Okay, 2000 is common here. So now I can write this one as 2000 into root 3 plus of 1 divided by root 3. So the height is going to be this much, guys, of course in meters. Okay, so 2000 plus of 2000 divided by, oh sorry, this will be minus, right? Sorry, guys. So this will be minus, right? Negative H will move on to the left hand side, that will be positive. So 2000 divided by root 3, when it comes on to the right hand side, it will be negative, guys, not positive. Okay, so what are the values going to be? 2000 minus 2000 upon root 3, and this is 1 minus of 1 upon root 3, and taking on the LCM, root 3 minus of 1 multiplied with 2000 divided by root of 3, and that will be your answer, guys. Understood? This is a 5 mark question, a very easy question. You have to draw up the diagram anna neevu draw madbekagutte. You'll have to draw this diagram. You'll have to understand the question first in order to draw. Question anna ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So how can we understand the question, sir? Because that is a common question many of the students ask. There is only one way to understand that question, and that is you have to read it, guys. Okay, ಅದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ರೀ. So now if you have any comments, guys, if you have any doubts, if you have any questions, please let us know. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. Okay, so I'll consider next question, guys, for 5 marks. Okay, guys, this is the next question. See, first read the question and understand what they're asking.
From a point on the line joining the feet of two poles of equal heights, the angle of elevation of the tops of the poles are observed to be 30 degrees and 60 degrees. If the distance between the poles is a, okay, if the distance in between the poles is a, okay, small a is the distance given here. It should have been in this specified comma. Nonetheless, find the height of the pole and the position of the point of the observation. Okay, understood the question guys? See, ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಎರಡು ಪೋಲ್ಗಳಿವೆ. There are two poles. Okay, I'll take initially first the two poles guys, and they are equal in length, already given here. Okay, I'll first consider in the diagram. Okay, so see here guys, we'll take in these two lines to be two pole and which are equal in length. Let us assume they are equal at an approximation value. See here, this is the first pole, okay, and this is the second pole. That is what I am going to take in here. I'll take in this point to be A, point B, okay, and here will be point C. Here I'll take point D and point A. What is this point C? Now see here, AB is equals to ED, given already in the question. They are both of equal length, equal heights. The angle of elevation of the tops of the poles, these are the tops here of the poles, point A and point E. The angle of elevations are what? Observed to be 30 degrees and 60 degrees. It means what guys? C is not in the middle exactly. C middle alli illa idu ello ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ. So I'll take the point somewhere to be here. I'll take it C here. Okay, the angle of elevation from this point C, if you observe point A, illinda point A anna nodre, we have to look up guys, that is elevation. Angle will be created. Angle of elevation is 30 degrees, and then angle of elevation for point E will be what? That is the second pole, will be 60 degrees. So I'll just draw in an angular line here, angular representation. Okay, from here to here. So this angle is what guys? 30 degrees for the first pole. From here we are looking in this direction, and this angle will be what? This will be 60 degrees. So the diagrams are just approximate, no need to draw them accurately, just on an approximate basis so that you understand. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ರಿ. So if the distance in between the poles is A, distance between the poles guys, these are the poles AB and ED. What are these? Two poles of equal lengths. Okay, these are the two poles of equal lengths, and you have to specify this. ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? and the distance here BD will be the distance between the poles. BD, distance between the poles, is what? Given as A. That distance is equals to A. Find the height of the pole. AB ಮತ್ತೆ ED length ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ find out ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. What we need to do? We need to find out the length of AB. We need to find out the length of AB guys. We need to find this values here. And the position of the point of observation. We need to find the position C. Means either we should find CD or either we should find BC. What is C here? C is nothing but the point of observation. Okay, point of observation. So these are all the data that you have specified. Now you have to solve this one out. So here what we can do guys, once again there are two triangles created. ಎರಡು triangles ಇಲ್ಲಿ create ಆಗಿದ್ದಾವೆ. The first triangle A, B and C. Okay, and the second triangle C, E and D. Here guys we don't know, ನಮಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. A, B ಅನ್ನ ನಾವು H ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. We'll take the length of AB to be H guys, the height of the pole. AB is equal to ED, we are taking that equal to be H. We'll assume that initially is equal to H, and this length here, complete length BD, is given as A. Okay, this is A,
but we don't know the length of BC. We'll take BC guys to be x. Okay, we'll take BC to be equal to x. If BC is equal to x, what will be CD guys? What will be CD? Complete A minus of x. Correct? The length of CD will be what? A minus of x. Okay, so CD will be nothing but A minus of x. Correct? So now what we are going to do, first of all, we are going to consider the first triangle. In triangle A, B and C, in the first triangle A, B and C guys, we are going to take what? Tan 30 degrees. Why tan? Because opposite and base, those are the values that we need here guys. Correct? So simplify madi guys, simplify madi. Yes, tan 30 is equals to opposite upon the base guys. So what is opposite here? Opposite is nothing but AB, and what is the base here? BC. Tan 30 is equals to AB divided by BC, right? So now all you have to do is substitute guys. Substitution anna ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. So here what is tan 30? 1 divided by root 3, which is equals to AB. AB ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? h ಇದೆ. We have taken AB to be h. And what is BC? We have taken BC to be x guys. So the both values are unknown here, so we'll derive out an equation here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು equation ಅನ್ನು derive ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. So what can we write here? We can write the value of h is equals to sorry, not h, I'll write it in this fashion with respect to x. Okay, I can write in x is equals to root 3 into h, cross multiplication guys. Correct? I'll take this to be equation number 1 from triangle ABC. And then there is another triangle, ಇನ್ನೊಂದು triangle ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ C, D and E. Correct? So in triangle C, D and E, tan 60 degrees, tan 60 degrees will be equal to what? Opposite upon base. What is opposite here? ED divided by CD. Okay, ED divided by CD. And what is ED guys? See, first of all, tan 60 degrees is nothing but root 3, which is equal to ED. ED eštidari? ED is equal to h, because ED height of the tar or height of the pole, which is h whole divided by CD. What is CD guys? A minus of x. Okay, CD is nothing but A minus of x. So now what are we going to do guys? We are going to simplify it. How can we simplify? First of all, cross multiplication. Root of 3 into A minus of x is equals to h, and I can write this as next value, root 3 into A minus of root 3h is equal to h. Correct? Because from equation number 1 guys, x is equals to root 3h. Substitution ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. So root 3 into A minus of root 3h is equals to this much. So what I have to do now, I have to simplify this one. For what? Value of h value ಬೇಕಾಗಿದೆ. So root 3 into A minus of root 3 into root 3, what will that be guys? 3h, which is equals to h. So root 3 A is equals to 4h. Sorry, root 3 is equals to negative 3h will move on to right side, that will be plus, so 4h. What will be the value of h guys? H will be equal to root 3a divided by 4. Okay, the value will be what? Root 3a divided by 4. So now guys, from equation number 1, x is equals to root 3h, which is equals to root 3 multiplied with root 3a divided by 4, because the value of h guys. So root 3 into root 3 is 3a divided by 4. Correct? So the two values that we needed guys, that is the height of the pole, h is given by root 3a divided by 4, and then the value of x, which is what? The distance from the tar, and that is equals to 3a divided by 4. Okay, and a minus of x we want, we can write in further mode, but that is not necessary. These two will be your answer guys. These two will be your answers. So easy, right?
Any doubts guys? Any doubts? Any questions? Ask guys. ಏನು doubts ಏನು questions ಇದ್ರೆ comment section ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ guys. The questions are very easy guys, not at all difficult. ಏನು difficult ಇಲ್ಲ ರೀ. 5 mark questions very easy. The only here thing that you have to work is ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬೇರೆದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಫಾರ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 3 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಇದರಿಂದ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 5 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇವೆ ರೀ? ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ನೌ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ get the next question if you have no doubts. See, the questions that we are solving guys are more than enough for your examination. Midterm examination basis ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಂದ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ 11 ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಗೈಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನಫ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ 4 marks question. The next question is a 4 marks question. Okay, so this is a question. Read the question. Question ನೋಡಿ, question ಅನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ guys. Okay, so look at the question guys. Understand the question first. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್. ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್, ದಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಅ tower from 2 points distant A and B from its foot and the same straight line from it are 30 degrees and 60 degrees. Show that the height of the tower is root of AB. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಅ ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ 2 points, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫುಟ್ and the same straight line from it are 30 degrees and 60 degrees respectively. Okay, 30 degrees and 60 degrees respectively. So see here, first of all we are going to draw a diagram here, because these are very important guys. It is very important that you learn to draw the diagram, only then you will be able to solve these questions belonging to heights and distances. Okay, so see here guys, I'll take in the tower to be this. Okay, let this point be our tower here. Okay, I'll take in the points here like A, B, C, D. A, B, C, D. So what is CD here guys? What is CD? CD is nothing but the tower. Okay, CD is our tower that we don't know. The length of the tower is unknown here, so we'll take it to be equal to H. We'll assume the length of the tower to be equal to H guys. Okay na? And then angle of elevation from 2 points at a distance A and B. Okay, we'll take this distance to be A. Okay, and then we'll take the second distance to be B. And what is the condition here that they have given? A is, oh sorry, this should have been in the other way. Sorry, A greater than B there idu. This is a misprint here. Okay, A greater than B. So ನೋಡಿ, A greater than B,
from point A, now top of the tower anna nodidre. If you observe the top of the tower from point A, what is the angle created here guys? The first angle is 30 degrees. This will be what? 30 degrees. And the second here at a point B, which is at an distance of B from the foot of the tower, correct? So this is what? This is nothing but 60 degrees. Okay, and this complete length is A, this complete length is B, and CD we have taken it to be H. CD anna navu H anta heli tagondidave. Okay, this height is CD. We have to show that the height of the tower is a root of AB. We have to show that H is equals to root of AB. That is what we have to prove guys. Idanna navu illi prove madabekagide, correct? So once again here guys, we have two different triangles here. We are going to use up the values of those triangles. So first I'll consider in the triangle. Okay, the first triangle is what? ACD. I'll take in the first triangle A, C and D. So in first triangle guys, tan of 30 degrees is what? Tan of 30 degrees is opposite, which is H divided by A, correct? Opposite is H, and the base is CA, which is nothing but A. So what is tan 30 guys? Tan 30 is nothing but 1 upon root 3. So 1 divided by root 3 is equals to H divided by A. Okay, so what will be the value of A here? A will be root 3H. Okay, let us call this to be equation number 1. A value ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ root 3H ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು. Now we are going to consider the second triangle B, C and D. We'll consider in the second triangle guys. So in the triangle B, C and D, we'll take in tan 60 degrees. Tan of 60 degrees, which is equals to opposite. What is opposite guys? H divided by B, correct? H divided by B. So what is tan 60? Tan 60 is nothing but root 3. So root of 3 is equals to H divided by B. So now here guys, from equation number 1 I can also write H is equals to A divided by root 3, correct? I can write H is equals to A divided by root of 3. So what I'm going to do here, I'm going to substitute the values here guys. So B root 3 is equals to H. So B root 3 is equals to A divided by root 3, correct? Okay, H is equals to what here guys? I've written the value of H is equals to A upon root 3. Yes, that is right. And then I've gotten the value of H here equal to root 3B, and that is what I've written here. From equation number 1 guys, we can substitute the values. Okay, so now guys, nodi here one important point that I wanted to tell you is what we have done here. We have substituted the values. Okay, illi now ಏನು ಮಾಡಿದವ್ರಿ? Substitute ಮಾಡಿದವೆ, correct? So when you have substituted, did you get the values here guys? Okay, did you prove that H is equals to root of AB? Okay, we don't know, we didn't prove it here. We got the relation A ಮತ್ತೆ B ನಡುವಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಯಾವತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಗೈಸ್. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್. We can do one thing here. See, equation number 1 is what? H is equals to A divided by root of 3. And equation number 2 is what? H is equals to root 3B. We can multiply equation number 1 and equation number 2. Then we'll be able to prove it. Correct. See here, I am going to multiply equation number 1 with equation number 2. What is equation number 1 guys? H is equals to what? H is equals to A upon root 3. So the left hand side value H into H will be equal to A divided by root 3, okay, multiplied with B root 3, correct? A divided by root 3 multiplied with B root 3. So H into H will be what guys? H square.
and here root 3 and root 3, they both get cancelled. A into B is nothing but AB. So what will be H here? H will be equal to root of A into B. Correct? H is equal to root of A into B, guys. So hence it is now proven. So what I wanted to show you, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, many of the students what they do, guys, in examination, suppose they change up a question, they just modify the question a little bit. Many of the students what they do, they just substitute and they stop it. Okay, we can't see the answer here, H is equal to root of B. So what they do, after substitution, they stop it here at this position. So 1 mark will be removed here, or 1.5 approximately, because you didn't prove it, you didn't prove the point, you solved it only half. So then you will have to think, avatu ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, H is equals to root of AB ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಿಳಿತಾ? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇವೆ ರೀ? ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 4 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು 4 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ here guys. No doubts? If you have doubts, please ask, and like the video guys. If you are able to understand, like the video. If not, let us know in the comment section. Okay, so now the next question guys. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲಿಫ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಕ್ಲಿಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಹಿಲ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲಿಫ್, ದಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಬೋತ್ಸ್ in the same vertical plane as the observer are 30 degrees and 45 degrees respectively. Okay, respectively should have been added here. Nonetheless, if the distance between the boats is 100 meters, find the height of the cliff. Okay, you have to do what guys? You have to find out the height of the cliff. So first of all, understand the question here, draw in the diagram initially. So initially there's a cliff here. ಮೊದಲು ಏನಿದೆ ರೀ, ಒಂದು ಹಿಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಿಫ್ ಇದೆನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಿಫ್, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಕ್ಲಿಫ್ ಗೈಸ್. ಸಾರಿ, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಆರ್ ಕ್ಲಿಫ್, ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಿಫ್. ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಅದು ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್? ದ ಪರ್ಸನ್ at the top of the cliff, that is at point D. Okay, this is the normal plane, horizontal plane here. This is a normal observation of the observer. So what is he doing here? He is observing two boats. Okay, from here he has to look down because the cliff is at an height here. So he has to look down. That will be what? Creating an angle of depression. Correct? So first of all, we'll draw up the diagram here. See, I'll take this to be our plane, our ground here. This is the ground level. Okay, this is the ground level, and what the person is doing from this point D, he is observing at a boat. Suppose there is a boat here, the first boat that he is observing, let us take it to be here, and then he is observing the second boat. There are two boats, ಎರಡು boats ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎರಡು boats ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, we'll take it to be here guys. So now I'll take this point to be point A and this point to be point B. See, this is the angle of observation, this is the angle of depression. First of all, he is observing a plane, he is observing a boat guys. The first boat is what? At an angle of 30 degrees. So this angle is 30 degrees. Correct? The angle of depression, the first boat is here at point B. So if this angle is 30, this angle will also be 30. Even though angle 30 degrees ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ 30ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕೆ? because they are what guys? Alternate angles. Okay, alternate angles. And then in the same manner, this complete angle is 45 degrees, angle of observation.
that is the depression angle. So idu kuda namge 45 degrees barutta. Once again an angle of alternate form guys, alternate angle format alli idu kuda namge bandide. So iga illi enagide, we don't know the height of the cliff, we don't know the distance CB. Okay, only thing given here is distance between the boats is 100 meters. This is the first boat, here is the second boat at point A. So this distance is what has been given, which is nothing but 100 meters. ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 100 meters ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಿಫ್ ಗೈಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಿಫ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ CD? CD we have taken it to be the cliff, that is nothing but the height of cliff. And what is that? We'll take it to be h anta heli tagolona, which is what guys? Unknown. We have to find out, adanna navilli find out madbekagide. And then what is AB guys? AB is nothing but the distance between the boats. Okay, distance between two boats. And you have to write all these statements guys in your examination, only then you will be able to get full marks. Statements alla baribeku, you have to specify what the points mean here. So which is equals to what guys? 100 meters already given in the question. So what are we going to do? Initially we'll take this distance to be x. AC distance guys, we don't know that. Distance of the first boat from the foot of the cliff, even though distance x namge gortilla. So we are going to take AC guys, which is the distance of first boat, okay, from the foot of the cliff, from foot of cliff. Okay, which is equal to what guys? Which is equals to x. So Vinay Raj, sir, why Rio sir is not taking classes? Of course Vinay Raj avare Rio sir kuda classes anna tagoltare. So we are all conducting our classes at an scheduled time guys. So Rio sir will also be taking the class, okay, so don't worry, he'll be taking. So distance of the first boat from the foot anna ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, x ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. And of course we have taken the height to be what guys? H. And this distance guys totally B and C. AC is what? AC distance of the first boat, correct? Oh, first boat in a distance from the foot of the hill. And then what will be BC guys? BC will be the distance of second boat from the foot of the hill, distance of second boat from the foot of the hill. And what will that be guys? What will that be? Or the cliff here, sorry, hill or cliff, which will be equal to 100 plus of x. This complete distance will be what? 100 plus of x, which is equals to 100 plus of x here. So now guys, once again these are all specified here, the details. Now we have to simplify. See, we have two triangles, matte eradu triangles ive namma hatra, A, C and D. Okay, that is the first triangle. So what are we going to do? We are going to take that first. In triangle A, C and D, in triangle A, C and D, we can take tan of 45, correct? Tan of 45 degrees will be equal to what guys? Opposite divided by base. What is opposite here? The height of the cliff here. Okay, what is that? The height of the cliff ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? CD h ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, correct? So tan 45 will be equal to h divided by the base. What is base guys? X. Base will be what? X, the distance of the first boat, that is going to be h here. So what is tan 45? 1. So x is equals to h. Let us call this to be equation number 1. Now we are going to take in the second triangle, triangle C, B and D. Triangle CBD or BCD, they are both the same. So in the triangle BC and D, in triangle BCD en baruttari tan of 30 degrees, because the angle is what guys? Angle is nothing but 30 degrees here. So opposite CD enide? H ide, divided by base. What is base here? 100 plus of x, correct? So tan 30 is nothing but h divided by 100 plus of x. Okay na? So now we already know guys, tan of 30 is what? 1 divided by root of 3, which is equals to h divided by 100 plus of x.
So what is he asking us? He's asking us about the height of the cliff. Height of cliff ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. First of all, cross multiply it here. 100 plus of x is equals to root 3h. Okay, and we can also write x is equal to h, guys. 100 plus of h is equals to root 3h from equation number 1, because h is equals to x. Correct? From equation number 1 we have already seen that h is equals to x, guys. So what are we going to do? So we can write in 100 is equals to root 3h minus of h here, and we can take h common. So h multiplied with root 3 minus of 1 is equals to 100. So what will be the value of h, guys? H will be equal to 100 divided by root 3 minus of 1. Understood? The value of h is nothing but 100 divided by root 3 minus of 1. But guys, initially this is here, the denominator is quite not in the simplified format. Idanna now simplify completely standard format prakara madabodu. So here we can do one thing, guys. We can rationalize this one again. Okay, rationalize this one. So rationalization alli ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಈ ಮಿಡಲ್ ಸೈನ್, ರಿಲೇಟಬಲ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 3 minus 1 ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ರೂಟ್ 3 plus of 1, guys. So root 3 plus of 1. So now once again what we have to do, we have to simplify. H is equals to what? 100 multiplied by root 3 plus of 1 whole divided by root 3 minus 1 into root 3 plus 1, a minus b into a plus of b, which is what, guys? A square minus b square. So root 3 whole square, root and square cancel agata, that will be 3 minus of 1 square is 1. So what is the value of h, guys? 100 multiplied with root 3 plus of 1 whole divided by 2, and then you can once again cancel out here. 2 ones are 2 50s are, therefore the value of h is equals to 50 multiplied with root 3 plus of 1, which is also equal to x. Correct? H height of the cliff and x distance of the first boat from the foot of the cliff. So 50 multiplied with root 3 plus of 1, guys, that will be our answer. Idu namma illi answer agutte. ತಿಳಿತ್ರಿ ಇದು? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇವೆನಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, ಗೈಸ್. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಏನು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಗೈಸ್, ವಿತ್ is preparation at an expected level, join in on Unacademy Karnataka PUC. See, the platform of Unacademy, guys, has brought to you the top-notch educators which are in the field of commerce sectors. So if you have any questions, not just with regard to questions, just questions to clarifications, of course we'll also be considering MDPs, guys, revision test papers soon, very soon. So for upcoming your examination, that is on October, guys, October 2nd in the maybe start agbodu, nonetheless first week of the October. So we have covered up all the topics, important topics with respect to your midterm examination. Midterm examination alli ಏನು ಬರುತ್ತೆ, maximum ಆಗಿ 5 to 6 units ನಿಮಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ heights and distances, guys, trigonometry ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ 5 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರಲಿ, 4 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಗೈಸ್, ವಿಚ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಪ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್, ದೀಸ್ 2 topics are very important for your mid term exams. I have already covered them. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಏನು ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ I'll consider one more question, guys, for 4 marks. Okay, so do one thing, guys. I'll take in a question, I'll explain you this question. You can do one thing, you can try this as an assignment topic. See here, first of all, let us analyze the question here. ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ. See, the angles of elevation of top of a tower from the base. The angles of elevation of top of a tower from the base. The top of a building
are 60 degrees and 45 degrees. The building is 32 meters high. Find the height of the tower. So just a minute here. I think this question is not clear, guys. The angles of elevation of top of the tower from the base the top. So just a minute, guys. 1 minute ರೀ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Okay, guys, here. See, the angles of elevation of top of the tower which is over the building here. So I'll just draw in the diagram because the question is misprinted here, guys. So I'm terribly sorry. I'll just explain you the question here. See, what is happening is here. See, first of all, okay, fine. Okay, this is what it is, guys. This is some kind here. See, I'll just explain you. There are two buildings here, guys. Actually, what is happening is there are two buildings here. Okay, and one building has a tower on its roof. This is the tower. Okay, this is the tower here. See, what is happening? ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. There is an observer here at this point. From this point, okay, this is another building. I'll take this to be A and B. AB is another building here, and then C, D, that is another building, and D and E, this is the tower here that we are talking about. Okay, over a building, on the top of the building there is a tower here that they have installed. ಒಂದು tower ಅನ್ನ ಅವರು ಈ CD building ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, the observer is standing here, okay, at this point, and he is observing the top of the tower. He is observing this point E, and that will be what, guys? Definitely it will be the angle of elevation here, correct? This point here, he is observing from point A to point E, and that is what it has been given here as 60 degrees. Okay, this is given to be 60 degrees. Okay, fine. And then 45 degrees, and then 45 degrees. What is that? Just a minute here. I think they have misprinted this question, guys. Okay, do one thing, guys. I think the question's been misprinted here, so I'll just go through the question here. Okay, sorry about that. I'll come back to this question, guys, in the next class. Due to the misprint here, I'll just check it in. Okay, so today's class, guys, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, go through today's class. I have solved up 4 mark questions and 5 mark questions. Very important for your midterm examination. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ, ಗೈಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಎದಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್, ಗೈಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಗೈಸ್, ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ Unacademy Karnataka PUC, and join into the Telegram channel UN Karnataka PUC Telegram channel ge join agi. The notes will be available to you in PDF format there after each and every class. Okay, so do like the video, guys. So be seeing you again, guys, in the next class. Thank you all for joining us live. Okay, so take care, guys, and bye.